Hello student, good morning to one and all. I am Dr. Tariq, Diploma of Biotechnologies, Islamic College, Mumbai. This topic is allied biomolecules. Allied biomolecules. The unit is 5. Fifth unit I taken in the semester. So, first of all of you welcome to my first class in the allied subject. I congratulate you. You got the BSc Biotechnology degree after 3 years. I assured, I guaranteed to you in regular student as well as properly maintain the rules and regulation of our college and department aspects. So, coming to the subject, allied subject biomolecules, unit 5, enzymes and vitamins. So, classification of enzymes. These are the topics in this unit. So, now we start enzymes. What is mean by enzyme? Actually, the enzymes, it is a substance produced by living organisms. The enzyme is a substance. It's produced by the living organism which act as a catalyst to bring about a specific biochemical reaction. Enzyme is a substance produced by a living organism. Enzyme is a substance produced by a living organism in which acts as a catalyst to bring about a specific biochemical reaction. Okay. Now, இன்னொரு தடவை சொல்கிறேன். அலைடு சப்ஜெக்டில் பயோமாலிகுல்ஸ்ன்ற டாபிக் எடுக்கிறோம். ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லானது. என்சைம்ஸ் பற்றி நீங்கள் 10th 11th 12th படிச்சிருப்பீங்கன்னு ஐ திங்க் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறேன். ஸோ என்சைம்ஸ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, இது ஒரு உயிருள்ள ஒரு பொருளில் ஆர்கானிசம், உயிருள்ள ஒரு ஆர்கானிசம், தட்ஸ் கால்டு லிவிங் ஆர்கானிசம்ஸ். ஸோ அந்த ஆர்கானிசத்தில் ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு பொருளுக்கு என்சைம்ஸ். அது ஒரு கேட்டலிஸ்ட், தூண்டுகோலாக இருக்கும். ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் பயோகெமிக்கல் ரியாக்ஷனுக்கு இது யூஸ் ஆகும். அது பேர் தான் என்சைம்ஸ். Then, introduction to the enzymes. The enzymes are biological catalysts that speed up the rate of the biochemical reaction. Enzymes are biological catalysts that speed up the rate of the biochemical reaction. And the most of the enzymes are 3D structure. It is one of the method is globular proteins. That means tertiary and quaternary structure. Most of the enzymes are 3-dimensional globular proteins
That is the meaning of tertiary and quaternary structure. Some of the special RNA species, it also act as enzymes and are called ribosomes. An example of hammerhead ribosomes. இந்த இன்ட்ரொடக்ஷனில் என்சைம்ஸ் வந்து எல்லாமே எப்படி இருக்குன்னா ஒரு பயாலஜிக்கல் கேட்டலிஸ்டாக இருக்கும். ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு கொண்டு போகக்கூடிய ஒரு பொருளாக பயன்படுத்தக்கூடிய பொருளுக்கு பேர் தான் என்சைம்ஸ். அதோடைய ஸ்பீடப்பும் அதோடைய வேல்யூவும் ஒரு பயோகெமிக்கல் ரியாக்ஷனை கொண்டு இருக்கு. ஒரு வண்டியில் என்ன தான் அடித்து உதைச்சாலும் வண்டி ஸ்டார்ட் ஆகாது. பெட்ரோல்ன்ற ஒரு காம்பவுண்ட் இருந்தால் தான் வண்டி ஸ்டார்ட் ஆகும். அப்போ வண்டி மூவ் ஆகணும்னா டயர் இருந்தாலோ பிரேக் இருந்தாலோ லைட் இருந்தாலோ கீ இருந்தாலும் மூவ் ஆகும். இன்ஜின் ஆல்சோ இருந்தாலும் மூவ் ஆகும். அதுக்கு வண்டி மூவ் ஆகிறதுக்கு வண்டி ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு மூவ் பண்ணுறதுக்கு கண்டிப்பாக என்ன வேணும்? பெட்ரோல் வேணும். ஃபியூல் இருந்தால் மட்டும்தான் வண்டி ஸ்டார்ட் ஆகும். தட் இஸ் எல்லாமே பாடிக்குள்ளே இருந்தாலும் பயாலஜிக்கல் இருந்தாலும் ஒரு கேட்டலிஸ்ட் இருக்கணும். இது இருந்தால் தான் இது ஓடும். அப்படிங்கிறதுக்கு எக்ஸாம்பிள் ஃபியூவல் ஆஃப் தி வெஹிக்கிள். ஸோ அந்த வெஹிக்கிள்ஸ் தான் ஃபியூவல்னு சொல்கிறோம். ஓகே, ஸோ ஃபியூவல் இல்லைன்னா வண்டி ஓடாது. ஸோ அதே தான் என்சைம்ஸ் ஆர் பயாலஜிக்கல் கேட்டலிஸ்ட் தட் ஸ்பீட் அப் தி rate of the biochemical reaction. Most enzymes are three-dimensional structure. That means globular proteins. Okay. எல்லா என்சைம்ஸுமே வந்து 3D ஸ்ட்ரக்சரில் குளோபுலார் ப்ரோட்டீனில் தான் இருக்கும். அதாவது 3 வகையான மும்முறை ஸ்ட்ரக்சர், குவாட்டரி 4 கோணங்கள், 3 கோணங்கள் 4 கோணங்கள் இருக்கக்கூடிய ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ப்ரோட்டீன் தான் வந்து சில ஸ்பெஷல் ஆர்என்ஏ ஸ்பீசிஸ் இருக்குது. அதோடைய ஆக்டிங், அதோடைய ஒர்க்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா என்சைம்ஸ் வந்து ரைபோசோம்ஸாக இருக்குது. அதாவது ஹேமர் ஹெட் ரைசோம்ஸ் மாதிரி இருக்குது. ஹேமர் ஹெட் சுத்தியல் போல் இருக்குது அப்படிங்கிறது ஒரு எக்ஸாம்பிள். ஓகே, திஸ் ஆர் த பேசிக் இன்ட்ரடக்ஷன் ஆஃப் தி என்சைம்ஸ். நவ் structure of enzymes. Structure of enzymes. Actually, the active site of an enzyme is the region that binds substrates and cofactors. Some of these prosthetic groups and contain residue that helps to hold the substrate. Inactive sites generally occupy less than 5% of the total surface area of the enzyme. Active site has a specific shape due to tertiary structure of protein. A changes in a shape of protein affects the shape of active site and the functions of the enzyme. அதாவது ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் என்சைம்ஸ். என்சைம்ஸோட ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, ஒரு சுத்தியல் தலையில் இருக்கிற மாதிரி ஒரு கைப்பிடியோடு இருக்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பு தான் ப்ரீவியஸ் ஸ்லைடில் பார்த்தோம். தட் மீன்ஸ் திஸ் ஒன். இப்போ இங்கே வந்து ஒரு என்சைமுடைய ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, ஒரு ஆக்டிவ் சைட்டுன்னு ஒன்று இருக்கும், ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் ஷேப் இருக்கும். ஆக்டிவ் சைட்டில் வந்து என்ன இருக்கும்? என்சைம்ஸோட ஸ்ட்ரக்சரில் பர்டிகுலர் ரீஜியன் வந்து பைண்டாக இருக்கும், நல்ல பாண்டிங் வந்து ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும். கோஃபேக்டர்ஸ் வந்து இருக்கும், ப்ரோஸ்தட்டிக் குரூப்ஸ் இருக்கும், அதோடைய ஸ்பெசிஃபிக் குரூப்ஸ் இருக்கும். இதெல்லாம் இருந்துச்சுன்னா
அது வந்து ஹெல்ப் த சப்ஸ்ட்ரேட். ஓகே, ஆக்டிவ் சைட்ஸில் occupy the 5% of the occupation, that means the total surface area of enzymes. ஆக்டிவ் சைட்ஸில் வந்து ஸ்பெசிஃபிக் ஷேப் இருக்கும் டியூ டு த டெர்சரி ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் தி ப்ரோட்டீன். அது மட்டும் இல்லாமல் changes of shape of protein affects the shape of active site and the functions of the enzymes. You understand? Okay. Now, what are enzymes? This is the picture shows that 3D structure of the enzymes. Okay. Actually, what are enzymes? The most enzymes are proteins. That means tertiary and quaternary structures. It's act as catalyst to accelerate a reaction. And third one is not permanently changed in the process. Not permanently in the process. Changed process. So these are all the enzymes. That means enzymes அப்படி எதெல்லாம் என்சைம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லணும்னா 3 பாயிண்ட் இருக்கு. மோஸ்ட் என்சைம்ஸ், எல்லா என்சைம்ஸுமே ப்ரோட்டீன், எல்லா என்சைம்ஸுமே ப்ரோட்டீன். அதுவும் 3 and 4 அமைப்புகளால் உள்ளது. ப்ரைமரி ஸ்ட்ரக்சர் ப்ரோட்டீன், செகண்டரி ஸ்ட்ரக்சர் டெர்சரி, குவாட்டர்னரின்னு இருக்கு இல்லையா. அதில் டெர்சரியும் அண்ட் குவாட்டர்னரி ஸ்ட்ரக்சரும் தான் enzymes இருக்கக்கூடிய proteins. It acts as catalyst to accelerate the reaction. அப்போ இது என்ன செய்யும்? கேட்டலிஸ்ட்டாக போய் உதவி செய்யும். எதுக்கு? ஆக்சிலரேட் பண்ணுறதுக்கு, ஒரு ரியாக்ஷன் பண்ணுறதுக்கு அது தூண்டுதலாக இருக்கும். 3வது பாயிண்ட்டு, நாட் பர்மனண்ட்லி சேஞ்சு. பர்மனண்ட்டாக அது மாறிக்காது, அது ப்ராசஸ் ஆகிட்டே இருக்கும். அடுத்தது என்சைம்ஸ்னால் என்ன? ஆர் ஸ்பெசிஃபிக் ஃபார் வாட் தே வில் catalyst, ஆர் reusable and in as sucrase, lactase and maltase. So these are the ACE combinations. So ஸ்பெசிஃபிக்காக ஒரு என்சைம்ஸ் இருக்குன்னா இந்த ஏஸ்ன்ற வார்த்தை இருக்கணும். சுக்ரோஸ், ஃப்ரக்டோஸ், லாக்டோஸ் அண்டு மால்டோஸ். ஸோ இந்த ஏஸ்ன்ற வார்த்தை முடியக்கூடிய எல்லா காம்பவுண்டும் என்சைம்ஸ். See the picture, it is one of the substrate at the same time of active site. Active site. How do enzymes work? How do enzymes work? The enzymes work by weakening bonds which lowers activation energy. ஸோ என்சைம்ஸ் வந்து எப்படி ஒர்க் ஆகும்னா, வீக்கான பாண்டில் இருக்கக்கூடிய இடத்துலேருந்து லோவர் ஆக்டிவேஷன் ஆஃப் என்சைம்ஸ் அப்படிங்கிறது தான் கான்செப்ட். அதாவது எனர்ஜி ஒரு பக்கம் இருக்கும், கேட்டலிஸ்ட் ரியாக்ஷன் பாத்வே ஒரு பக்கம் இருக்கும். இப்போ ஒரு ஒய் ரியாக்ஷன் வந்து ரியாக்டன்ட் வந்து எக்ஸ் ரியாக்டன்ட் வந்து டவுனில் இருந்துச்சுன்னா அது ப்ராடக்டாக இருக்கும். ஸோ அதை நோக்கி அது போகும். என்சைம்ஸ் வந்து லோவராக இருக்கக்கூடியதில் ஆக்டிவ் எனர்ஜி ஃபார் கேட்டலிஸ்ட் ரியாக்ஷன், தட் மீன்ஸ் ஒய் இட்ஸ் கோயிங் டு எக்ஸ். ஸோ மேலே இருக்கக்கூடிய பாண்ட் வந்து கீழே இருக்கக்கூடிய ஆக்டிவேஷனை நோக்கி போகிறதுக்கு தான் இந்த என்சைம்ஸோட கான்செப்ட். அப்புறம் இந்த பிக்சர்ஸ் வந்து உங்களுக்கு புரியக்கூடிய வகையில் the picture shows that the enzymes are, it is the one of the catalyst, that means free energy, that means without enzyme, and the pink color is with enzymes. So
So these are all the difference in the without and with enzymes. So free energy of activations. This is the difference of the reactant and the products. The progression of the reaction. Okay. Next, active site. What is mean by active sites? Actually, the active sites can be for the divided into two. Number one is binding site. Another one is catalytic site. So binding site is a it chooses the substrate and binds it to active site. Suppose the catalytic site it performs the catalytic action of enzymes. This is the binding site. Another one is catalytic site. These are the active sites of the enzymes. And the most important in the picture shows that you can identify in the easy time. That means enzymes and reactions. Enzymes are without substrate reactions, but the enzymes with the substrate it's act as a H2O plus oxygen. That means bubbles. It is called as H2O2. When it is present without substrates no reaction, enzymes with that means enzymes in addition of substrate it's called as H2O plus oxygen bubbles product. And finally, liver homogenate catalyst enzymes. Catalyst is the enzyme. So liver homogenate in the catalyst or enzymes use. Okay, this is the basic principles of the enzymes and reactions. Actually, the substrates, the reactant in biochemical reaction is termed as substrate. When a substrate binds to an enzyme, it forms an enzyme substrate complex. The pictures clearly explained substrates given to join. It's coming to the answer is enzyme. So you must know substrate is a joining of the compound. And examples of the enzymes: substrate, enzymes, and product. So you have to join together substrate as well as enzymes. With enzymes, the product is good product. Substrate without enzymes, the product is unknown product. That is the difference. So examples of the enzymes: lactose plus lactase, it gives to the product of glucose plus glucose, galactase. Lactose with the enzymes of lactase, it gives the products of glucose plus galactose. Next substrate is maltose. The enzyme is maltase, the end product of glucose. Cellulose and cellulase, it's going to glucose formation of the products. Lipid and lipase, it's give to glycerol plus fatty acid. Starch with the enzymes using amylase, it's going to the maltose. The protein and the protease, the formation of the product is peptides plus polypeptides. Coming to the subject, classification of enzymes. A systematic classification of enzymes. A systematic classification of enzymes have been developed by
International Enzyme Commission. Systematic classification of enzymes has been developed by International Enzyme Commission. This classification is based on the type of reactions and catalyzed by enzymes. There are 6 major classes of enzymes. In each class is further divided into subclasses, subclasses, and so on to describe the huge number of different enzyme catalyzed reactions. And finally, we classified the classification of enzymes. The tables shows that the categories: number 1, enzymes class and the reaction types. Finally, the examples of the enzymes. The enzyme class is oxidoreductase. Oxidoreductases. The reaction type is reduction and oxidation. That is called a redox reaction. You know the biophysics topics: redox reduction, redox potential. In this topic, the same reaction is given to this type. The examples of the enzyme: lactase dehydrogenase and transferases. The enzyme class, the reaction type is move chemical group. The example of hexokinase. Then the enzymes class is hydrolases. The reaction type is hydrolysis, bond cleavage with the transfer of functional group of water. The example is lysozyme and the lysase, non-hydrolytic bond cleavage. That is the examples of the product is fumarase and isomerases is the enzyme classes. The reaction type is intramolecular group transfer. That means isomerization. The examples of the enzyme class is called as triose phosphate isomerase. Triose phosphate isomerase. And finally, one of the classification of the enzymes is ligases. The reaction type is synthesis of new covalent bonds. Synthesis of a new covalent bond. The examples of the enzymes is called as RNA polymerase. RNA polymerase. So this is the brief introduction of the classification of enzymes. Okay, so every enzymes classes will reacted by the one of the types. It's finally the end products giving the example of this classification. So that I hope you understand the enzyme, what is enzymes, at the same time the enzymes catalyst, and it is the active site, and also the classification of enzyme, what is the meaning of enzyme. So every classes will be many numbers of classes. In out of 6 classes classification of enzymes, the reaction is more powerful, and also the examples of the enzymes. So thank you one and all. Thanks to watching.